Good afternoon, student. This is the lecture number 23 of unit number 3, that is uh, principle of directing and controlling for implementing the plan. In previous lecture, we have studied what is uh, communication, what are the different types of communications, what is verbal communication, what is non-verbal communication, what is formal communication, what is informal communication, that we have completed in the last lecture. Today we are going to study personal counseling, need for personal counseling, qualities of supervisor at a counselor as a counselor, then advanced prediction of a possible mistake. That topics we will have to cover in the today's lecture. First, that is personal counseling. What is mean by personal counseling? That counseling of a staff becoming as an essential function of the supervisor, means that counseling of staff is the essential function of the supervisor, means at the shop floor level supervisor has to play the different roles. In that, one of the role that is counseling of the staff. Supervisor is a counselor, mentor, advisor of the worker, because at the shop floor uh, that supervisor will act as a uh, subordinates, or we can say that the higher authority for the their subordinate, that is worker. Okay, so that's why that supervisor will act as a counselor. He will counsel on the different issues generated in the time of working. He will act as a mentor. He will act as a advisor, means if there anyone kind of issues or anyone kind sort of problems will be arises in the production, that will be sorted out by the supervisor. If he does not get connected with the worker by above rules, it is difficult to achieve the objectives. Means what? In the organization, suppose that whatever the or whoever the supervisor, he is not in connected with the worker. In that case, what will happen? It is difficult to achieve the organizational goals. Means we know that there are number of workers will work under the supervisor, and that supervisor will not communicate, will not coordinate with the workers in the organization. In that case, what will happen? There will be some confusion in the working, confusion in the authority and responsibility, and because of that the desired kind of work will not be takes place, and hence the objectives of the organization will not fulfill within the time. That's why the proper or according to the different rules, such as there will be proper counseling, proper mentoring, and proper advice will be given by the supervisor to the worker time to time. Okay, so that will be that will help to improve, or that will help the enterprise to do the development as well as achieve the organizational goal. That counseling at workplace is a way of organization to care about its employee. Means uh, in every enterprise it must be there, proper counseling must be done by the supervisor and take care of the employee. Okay, because until and unless the organization or enterprise will not take care of their employees, the work cannot be takes place, because whole work will be depending upon the workers in the shop floor or workers at the shop floor. Okay, that's why the proper care must be taken by the supervisor of all the workers working in the enterprise. Okay, apart from their personal problems, there are various reasons which can create stress for the employee at the workplace. म्हणजेच त्यांचे जर पर्सनल प्रॉब्लेम सोडले तर त्याच्या व्यतिरिक्त देर आर नंबर ऑफ रिझन्स बिकॉज ऑफ दॅट द एम्प्लॉईज विल बी
get stressed at the workplace. Okay, so that supervisor will have to work on that issue also. Means is there any kind of stress on the employee at the shop floor, that is also analyzed by the supervisor. Okay, so these are the different functions served by the supervisor at the shop floor. First, the counseling of the staff by proper counselor, then mentoring, then advice. Okay, so these are the different activities, or these are the different tasks will be performed by the supervisor for the take care of the employee, okay, in the organization. Then next, need for personal counseling. Now what is the need of personal counseling of the workers or of the different employees? That is unrealistic target or workload. Okay, some unrealistic targets will be given to the to the employee, or some heavy workloads will be given to the employee. In that case, some personal counseling must be done by the supervisor for the employee. Okay, then constant pressure to meet the deadline. Now most of the time it will be happen that in order to fulfill the what we can say that the desired order by the some vendors or some other companies, in order to fulfill that order, some deadlines will be given to the workers. Okay, for following that deadline, a constant pressure must be there on the workers. Okay, so for that also the personal counseling of the workers by the supervisor must be there. Then responsibility and accountability, means what are the some responsibilities will be given to the worker, and how we can properly check the accountability of that worker. Okay, that must be checked by the supervisor personally. Then conflict or bad interpersonal relationship with supervisor and subordinates, means that the relationship or bad relationship, or we can say that some conflict must be between the supervisor and subordinate, that will be personally counseled by the personally by the supervisor. Okay, so in order to prevent that conflict and bad interpersonal relationship. Okay, so problem in adjusting the organizational culture. Okay, some is there any kind of problem in adjusting the organizational culture? In that case, some kind of motivation or some kind of personal counseling must be required to the worker. Okay, so that will be given by the supervisor. Then worker lost confidence in job. Most of the time it will be happen in the organization because of some pandemic or covid situation. It will be some pressure or that lost his confidence of losing the job. Okay, in that situation, so that will be means at that time also the counseling by the supervisor will be done for the workers. Okay, so means त्याला असं सांगितलं गेलं पाहिजे की युअर जॉब इज सेफ, यू विल हॅव टू जस्ट परफॉर्म बाय युअर नॉलेज according to your skill, so that you can improve yourself as well as the organization. Okay, that's why the counseling must be there in for the workers by the supervisor. Then stress in work is affecting mental condition. In most of the cases there is any kind of stresses will be act on the worker's mind, so that will be sorted out by the supervisor, and worker will prevent the repetitive mistake. Okay, so in order to suppose any worker make some mistake, so for that also the supervisor will have to counsel or do the counseling of that particular worker in order to prevent the repetitive mistakes by that worker. Okay, म्हणजेच एखाद्या एम्प्लॉईनी जर मिस्टेक केली तर ती मिस्टेक प्रिव्हेंट करायसाठी सुपरवायझरने त्याच्यासोबत काउन्सिलिंग करणं, त्याची प्रॉपर
त्याला मोटिवेट करणं खूप आवश्यक आहे. अदरवाईज व्हॉट विल हॅपन, ही विल मेक द रिपिटेटिव्ह मिस्टेक्स अँड इट विल लीड टू दी वेस्टेज ऑफ द मटेरियल्स ड्युरिंग द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, वेस्टेज टाइम, machine, okay, and machining hours. Then counseling help the employee to share and look at his problem from a new perspective. जर प्रॉपर वर्किंग केल्या गेली सुपरवायझरकडून तर प्रॉब्लेमकडे जो पाहण्याचा पर्स्पेक्टिव्ह आहे एम्प्लॉईचा किंवा वर्करचा, दॅट विल बी चेंज अँड न्यू थिंग विल बी start getting in the organization. So that's why the personal counseling must be there at the shop floor. Okay, so that is nothing but the personal counseling at the shop floor. Then next, the qualities of supervisor as a counselor, means what are the different qualities must be possessed by the counselor. That is, first, a counseling supervisor must demonstrate leadership skill, means who will be the work as a supervisor, he must have the, or he must show the leadership skill to the subordinates. Then must have expertise in his her field. That supervisor must be expertise, म्हणजे त्याच्या फील्डमधलं प्रत्येक गोष्ट त्याला माहीत असली पाहिजे, प्रत्येक गोष्टीबद्दल त्याला नॉलेज असलं पाहिजे. ओके, सो दॅट विल बी हेल्पफुल फॉर द सबऑर्डिनेट, or that will be helpful for the workers. Okay, means time to time he can help to the worker whenever there will be some sort of problems or some sort of issues will be arises in the production shop or shop floor. Okay, that will be sort out when he will be expertise in particular area. Okay, the next, motivational approach, means that supervisor must have the motivational approach. Okay, so then and then he will motivate the subordinate. Then problem solving nature, otherwise what will happen, he has a knowledge, he has a motivational skill, but his nature is not problem solving. Means what, he is sitting in the cabin and just analyzing the data sheets at the monitors. Okay, but he must have interact with the workers at the shop floor. He must know the problems occurring at the organization. He must have the expertise in the particular field. Okay, त्याच्यासोबतच त्याचं प्रॉब्लेम सॉल्विंग नेचर असणं आवश्यक आहे. ओके, द काउन्सिलर शूड पजेसेस पॉझिटिव्ह थिंकिंग, इम्पॉर्टंट. ओके, otherwise he will happen, it will happen that he is not having the ability, positive thinking ability. It will lead to the loss of organization. Okay, means what, that counselor must have the positive thinking ability. Then good communication skill, good professional communication skill. He will be communicate with the workers in whatever the language they will be understand. Okay, so that is most important. Good communication skill must be there while treating with the, or while treat to the workers. Then ethical manner must be there in the supervisor. So these are the different qualities must be there for counseling of the worker in the supervisor. First, that is, demonstrate the leadership skill. He must expertise in his her field. He he must possess the motivational approach. He or she must possess the problem solving nature. He or she possess the positive thinking, good communication skill, and ethical manner. These are the different skill must be possessed by the supervisor at the shop floor. Okay, then next, advanced prediction of possible mistake, means we know that everyone will not be aware of the mistakes or that will be errors coming in the production in advance, but there may be a chances of occurring the mistakes or errors in the going on project. Okay, so that
so that supervisor must be aware of that mistakes or error and that will be sort out in advance. म्हणजेच काय म्हणायचं आहे की प्रत्येक जो काही वर्कर आहे किंवा एम्प्लॉई आहे तो होणारी मिस्टेक किंवा येणाऱ्या प्रॉब्लेम्सपासून अवेअर नसतो ॲट द टाईम ऑफ प्रोडक्शन, बट बाय एक्सपिरियन्स, बाय सम टेक्निकल स्किल्स, जो काही सुपरवायझर आहे तो सुपरवायझर जे काही करंट सिनेरिओ आहे किंवा करंट वर्किंग कंडिशन आहे त्यावरून ॲडव्हान्समध्ये जे काही एरर्स येतील किंवा मिस्टेक्स होतील त्यासाठी तो अवेअर असला पाहिजे. ओके, सो दॅट ही कॅन टेक दी डिसिजन टाईमली. ॲज ए सक्सेसफुल सुपरवायझर वन मस्ट हॅव अ लॉजिकल स्किल अँड थिंकिंग ॲबिलिटी टू प्रिडिक्ट what mistakes are possible in near future at workplace. म्हणजे तेच सांगितलं मी की त्याचं काय एक सक्सेसफुल सुपरवायझरकडे लॉजिकल स्किल असलं पाहिजे, एक थिंकिंग ॲबिलिटी असली पाहिजे कशाबद्दल, टू प्रिडिक्ट दी मिस्टेक्स पॉसिबल नियर इन फ्युचर ॲट वर्कप्लेस. म्हणजे वर्कप्लेसला जे काही फ्युचरमध्ये येणाऱ्या मिस्टेक्स किंवा होणाऱ्या मिस्टेक्स आहेत त्याबद्दल तो आधीच अवेअर असला पाहिजे. ओके, then mistake may be predicted by supervising the current working condition. जे काही सध्याचा करंट वर्किंग कंडिशन आहे त्यावरून त्याला समजलं पाहिजे. अदरवाईज कम्पेअरिंग द डेविएशन विथ द स्टँडर्ड, म्हणजे जे काही डिझायर्ड किंवा रिक्वायर्ड कंपोनंट आहे त्यासोबत ज्या काही सध्या होत असलेलं प्रोडक्शन आहे त्याच्यापासून काही डेविएशन होत आहे का, डेविएशन मीन्स चेंजेस आहेत का, दॅट विल बी आयडेंटिफाईड बाय द दॅट सुपरवायझर. ॲनालाइज वर्कर्स जनरल वर्क ॲटिट्यूड, म्हणजेच काम करत असताना वर्क ॲटिट्यूड कशा प्रकारचा आहे वर्करचा, दॅट विल बी ॲनालाइज बाय द सुपरवायझर. देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी, मीन्स सपोज सम वर्कर्स आर व्हेरी मच skillful but some workers are doesn't have some skill to develop or to use the recent or what we can say that new advanced technologies. So there will be some errors will occur or there will be some difficulties will be occur in the organization that will be sorted out by the supervisor. Okay, then next, elaborating decision means at the shop floor the decision making must be there at the supervisor. Okay, so the decision making processes involve define the problem, challenge or opportunity, means there are some problem will be there are some challenges will be there and there are few opportunities. So that will be defined by the supervisor, means whatever the problems will be there, whatever the challenges will be there, opportunities will be there at the shop floor, that will be identified, that will be defined by the supervisor. Next, generate an array of possible solutions of response, means whatever the problems, challenge or opportunities will be identified by the supervisor. For that challenges the possible solution or number of possible solutions will be identified by the supervisor. Okay, and evaluate the cost and benefit, pros and cons associated with each option, means whatever the options given by that supervisor for the identified problem or challenges, that options will be evaluated by considering the cost, benefits and advantage, limitations of the organization associated with that options. means काय म्हणायचं आहे, जो काही प्रॉब्लेम किंवा काय म्हणू आपण दॅट प्रॉब्लेम किंवा चॅलेंज आयडेंटिफाय केलं होतं सुपरवायझरनी, त्या प्रॉब्लेमला किंवा त्या चॅलेंजेसला डिफरंट नंबर ऑफ सोल्युशन्स असले पाहिजे सुपरवायझरकडे, बरोबर आहे. आणि आउट ऑफ दॅट डिफरंट नंबर ऑफ सोल्युशन्स which solution or which option will be useful for the organization by cost wise, by benefit wise. Okay, means बेनिफिटला कन्सिडर करून किंवा कॉस्ट लागणाऱ्या कॉस्टला कन्सिडर करून आउट ऑफ दॅट नंबर ऑफ ऑप्शन्स which option will be useful, that will be identified by the supervisor. Next, select a solution or response, means after considering that cost consideration, benefit
consideration, whatever the option we will have selected, that will be implemented for the production. Then assess the input of the decision and modify the course of action as a needed. म्हणजेच काय म्हणायचं आहे की जेव्हा आपण एखादं प्रोडक्शन स्टार्ट करतो तर प्रोडक्शन स्टार्ट करण्याआधीच बाय एक्सपिरियन्स सुपरवायझरला कोणकोणते प्रॉब्लेम्स येणार आहेत, कोणकोणते चॅलेंजेस येणार आहेत आणि कोणकोणत्या अपॉर्च्युनिटीज आहेत ते चॅलेंजेस सॉर्ट आउट करायसाठी ते त्याचं म्हणजे शोधण्याची गरज असते कोणाची, सुपरवायझरची. नंतर सुपरवायझर काय कळेल, त्या प्रॉब्लेमसाठी किंवा त्या चॅलेंजेससाठी वेगवेगळे सोल्युशन्स किंवा ऑप्शन फाइंड आउट करून ठेवल. बरोबर आहे. नंतर ते सोल्युशन्स फाइंड आउट केल्यानंतर जे काही सोल्युशन, नंबर ऑफ सोल्युशन्स आयडेंटिफाय केले आहे त्यापैकी बेस्ट सोल्युशन कोणतं आहे ज्यामुळे कॉस्ट कमी लागेल आणि बेनिफिट जास्त मिळेल असा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा. देन दॅट सिलेक्ट अ सोल्युशन ऑर रिस्पॉन्स फॉर इम्प्लिमेंटिंग दॅट solution for the manufacturing purpose. Okay, actual implementation in the organization and assess the impact. त्याचा जो काही impact आहे after selecting and implementing that solution or option, assess the impact of the decision and modify the course of action as needed. म्हणजेच त्यावर आपण कोणती कोर्स ऑफ ॲक्शन घेतली ती कोर्स ऑफ ॲक्शनचं काय करणं, रूट कॉज ॲनालिसिस करणं. ओके, सो दिस इज द डिसिजन मेकिंग बाय द सुपरवायझर, प्रोसेस ऑफ डिसिजन मेकिंग. ओके, देन नीड टू इलॅबोरेट द डिसिजन मीन्स डिसिजनला इलॅबोरेट करायची गरज काय, टू क्रिएट अवेअरनेस अबाउट डिसिजन, टू एम्पॅसाइज पॉलिसीज ऑफ मॅनेजमेंट, to avoid confusion, to get clarity about their future work, to understand duties and responsibility regarding these decisions. म्हणजेच जो काही डिसिजन घेतला आहे त्याच्याबद्दल अवेअरनेस क्रिएट करणं. ओके, देन टू एम्पॅसाइज द पॉलिसीज मीन्स व्हॉट आर द डिफरंट पॉलिसीज विल बी देअर, दॅट विल बी मीन्स त्याचं स्टडी करणं. देन अवॉइड कन्फ्युजन, जे काही कन्फ्युजन होतात शॉप फ्लोअरला ते अवॉइड करणे. देन क्लॅरिटी, जे काही फ्युचरमध्ये प्रॉब्लेम येणार त्याच्याबद्दल क्लिअरिटी आणणं. टू अंडरस्टँड द ड्युटीज अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग दीज डिसिजन्स. ओके, दॅट इज नथिंग बट द नीड ऑफ इलॅबोरेशन ऑफ द डिसिजन्स. देन नेक्स्ट, वे टू इलॅबोरेट डिसिजन, हाऊ वी कॅन इलॅबोरेट द डिसिजन ऑन नोटीस बोर्ड, रिटर्न फॉर्मॅट, इन मीटिंग, ड्युरिंग काउन्सिलिंग, बाय कॉमन सर्क्युलर. ओके, म्हणजे नोटीस थ्रू जे डिसिजन घेतले आहेत ते सर्क्युलेट करणं अमंग द वर्कर्स, किंवा काही रिटर्न फॉर्मॅटमध्ये, किंवा मीटिंग घेऊन जे काही डिसिजन घेतले आहेत ते वर्कर्सपर्यंत पोहोचवणं. ड्युरिंग काउन्सिलिंग म्हणजे जी काही काउन्सिलिंग केल्या जाते वर्कर्सची त्यामध्ये त्यांना ते डिसिजन घेतलेले एक्सप्लेन करून सांगणे, किंवा बाय सर्क्युलर, बाय कॉमन सर्क्युलर म्हणजे नोटीस सर्क्युलेट करून. ओके, सो दीज आर द डिफरंट वेज टू इलॅबोरेट द डिसिजन. ओके, देन डिसिजन दॅट कॅन बी इलॅबोरेटेड रिगार्डिंग फॉलोइंग इश्यूज. कोणकोणते इश्यूज आहेत की त्याबद्दल डिसिजन इलॅबोरेट करायची गरज पडते. दॅट इज युनिफॉर्म ऑफ वर्कर, म्हणजे युनिफॉर्म असला पाहिजे वर्करला की नाही त्याबद्दलचे डिसिजन. ओव्हरटाईम वर्किंग अवर्स, म्हणजेच किती ओव्हरटाईम केलं म्हणजे किती वेजेस किंवा इन्सेंटिव्ज मिळतील. बोनस अँड बेनिफिट्स, कंपनीमध्ये जे काही बोनस किंवा बेनिफिट्स दिले जातात वर्करला त्याबद्दलचे डिसिजन इलॅबोरेट करणं. चेंजेस ऑफ शेड्यूल वर्क, म्हणजे ज्या काही शिफ्ट असतात एम्प्लॉईजच्या त्या कशा किती दिवसानंतर चेंज होतील. जनरली असं नसतं की जो नाईट शिफ्ट करतो त्याला म्हणजे एका मंथभर नाईट शिफ्टच मिळेल. अशा प्रकारे त्या शिफ्ट काय होतात, चेंज होतात. तर त्यामुळे चेंज ऑफ शेड्यूल ऑफ वर्क. देन ट्रान्सफर ऑफ एम्प्लॉई विथ इन ऑर्गनायझेशन, म्हणजेच एकाच कंपनीच्या जर वेगवेगळ्या शहरात ब्रांचेस असतील तर तिथे ट्रान्सफरबद्दल सुद्धा डिसिजन घेतले जातात की कोणते एम्प्लॉई एका कंपनीमध्ये किती दिवस काम करेल. बरोबर आहे, म्हणजेच एका सब कंपनीमध्ये. देन नीड ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉई, म्हणजेच कंपनीमध्ये जे काही नवीन एम्प्लॉई रिक्रूट केले जातात त्यांच्या ट्रेनिंगबद्दल डिस्कशन करणे. कोणकोणते डिसिजन घेतले जातात म्हणजे इलॅबोरेट केले जातात रिगार्डिंग दी
वर्कर्स दॅट इज युनिफॉर्म ऑफ वर्कर, ओव्हरटाईम म्हणजे किती ओव्हरटाईम केलं म्हणजे किती वेजेस मिळतील, बोनस अँड बेनिफिट्सबद्दल, चेंजेस ऑफ शेड्यूल दॅट वी हॅव डिस्कस, ट्रान्सफर ऑफ एम्प्लॉय विदिन द ऑर्गनायझेशन, need of training to the employee. Okay, so these are the different decisions will be elaborated by the supervisor. Then lying disciplinary standard in overall working, maintain working standard, control problem, quality in work performance, time factor followed. Okay, then prevent more serious problem, standardization of work get improved, avoid lawsuits, losses are reduced, avoid misconduct. म्हणजे काय, मेंटेन वर्क स्टँडर्ड, जे काही क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी मेंटेन्ड, प्रॉब्लेम विल बी कंट्रोल्ड, क्वालिटी ऑफ वर्क विल बी देअर, टाईम येण्याचे जाण्याचे टाईम जे आहे कंपनीमध्ये दॅट विल बी प्रॉपरली फॉलोड, prevent more serious problems occurring in the organization. Then standardization of work get improved, कामाचं जे स्टँडर्ड आहे स्टँडर्डायझेशन दॅट विल बी इम्प्रूव्ड. देन लॉसेस आर रिड्यूस्ड, अवॉइड मिसकंडक्ट. ओके, सो दीज आर द डिसिप्लिनरी स्टँडर्ड विल बी डिसाइडेड इन द ऑर्गनायझेशन. देन नेक्स्ट, वे ऑफ लाईंग डिसिप्लिनरी स्टँडर्ड दॅट इज डिसिप्लिन ॲक्शन, ट्रेनिंग फॉर डिसिप्लिन, awards to discipline practice, punishment to non-disciplined employee, time in time out time, before time, quality zero error. Okay, तर काय disciplinary actions for the employee who has done some negligence in their work, training for discipline म्हणजे प्रॉपर डिसिप्लिनसाठी जे काही ट्रेनिंग दिलं जातं दॅट विल बी परफॉर्म फॉर द एम्प्लॉई. अवॉर्ड्स ऑफ डिसिप्लिन प्रॅक्टिस, जे एम्प्लॉय डिसिप्लिन प्रॅक्टिस करतील त्यांना अवॉर्ड देणे. पनिशमेंट टू नॉन डिसिप्लिन म्हणजे सम इफेक्टिव्ह ॲक्शन्स विल बी डन ऑन द नॉन डिसिप्लिन एम्प्लॉई. आणि टाईम इन टाईम आऊटवर सुद्धा ॲनालिसिस करणं, हू इज गोइंग टू बी लेट फॉर ऑर हू आर कंटिन्युअसली बिंग लेट फॉर कमिंग अँड गोईंग अर्ली. ओके, त्याच्याबद्दलसुद्धा ॲनालिसिस करणं. देन क्वालिटी झिरो एरर पर्यंत पोचणं इन द ऑर्गनायझेशन, दॅट विल बी द वे ऑफ लाईंग डिसिप्लिनरी स्टँडर्ड. ओके, सो दीज आर द डिफरंट टॉपिक्स we have covered in the today's lecture. So in next lecture we will study some different topic, that is managerial control, importance of controlling, understanding teamwork. Okay, so that we will cover in the next lecture. Thank you.